హలో నేను మీ ప్రేమ అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లాంగ్ ఫార్మ్ వీడియో ఆన్ యూట్యూబ్. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్ అండ్ లైకింగ్ ద వీడియో. ఓకే, ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. So, this is my first ever get ready with me. Let's see how it goes. First of all, let me put on some earrings. There's no way that first ఇది తర్వాత అది అలా ఏం లేదు, ఎలా అనిపిస్తే అలా. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ అ రియలీ మేకప్ పర్సన్, బట్ ఏదైనా ఫొటోస్ ఆర్ వీడియోస్ కోసం అయితే ఐ డెఫినెట్లీ గో విత్ లిప్స్టిక్. అండ్ ఎప్పుడైనా స్పెషల్ ఒకేషన్స్కి స్పెషల్గా రెడీ అయినప్పుడు అలా. అదర్వైజ్ నథింగ్ మచ్ ఆన్ ఫేస్, మాయిశ్చరైజర్, సన్ స్క్రీన్ రాయడమే ఎక్కువ, ఇంకా నథింగ్ ఎల్స్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ బీయింగ్ పిక్ని, బట్ ఇట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇప్పుడు కొంచెం చూడబుల్గా ఉంది. లెట్స్ డూ సంథింగ్ దట్ ఐ విల్ డూ. నేను యాక్చువల్లీ నా లిప్ బామ్ తీసుకురావడం మర్చిపోయా. జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్, ఐమ్ గోయింగ్ అండ్ గెటింగ్ బ్యాక్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ అప్లై. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ అ ప్రోడక్ట్ షూట్. Okay, it's very well going with my white dress. It's looking like this dress is a canvas for this product. Okay, enough of this time waste. Let's get ready. ఇది యాక్చువల్లీ టిన్ ప్యాకేజింగ్లో ఉంటుంది. సో ఇది ఓపెన్ చేయడమే పెద్ద టాస్క్. ఎప్పుడైనా ఎక్సెస్గా అప్లై చేసేస్తున్నప్పుడు హ్యాండ్స్ ఉన్నదే దీనికి కంటేస్తుంది కదా, అప్పుడు దీన్ని తీయడం అయితే ఇంకా పెద్ద టాస్క్. ప్యాకేజింగ్ కుడ్ బి బెటర్, బట్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ లవ్ దిస్ బికాస్ ఇట్ నరిషెస్ లైక్ నథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడే కెమెరాని ల్యాండ్స్కేప్ లో పెట్టా. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఐఎమ్ షూటింగ్ ఇన్ ల్యాండ్స్కేప్. బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా మెస్ కనపడుతుంది కదా మీకు. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్ అండ్ క్లియర్ ఇట్ అవుట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక డ్రెస్ ఉంది కదా, అది కూడా వేసుకోవాలని చెప్పి చైర్లో పెట్టి పక్కన పెట్టా. ఓవర్ మీ పోర్ట్రేట్ లో షూట్ చేస్తున్నట్టు ఫ్రేమ్ లో రాదని పక్కన పెట్టా, కానీ అది ల్యాండ్స్కేప్ అని మర్చిపోయా. ఇప్పుడు యాజ్ ఐ టోల్డ్, ఐ డోంట్ యూజ్ ఎనీ మేకప్. స్వెట్ వచ్చేస్తుంది. లైటింగ్ కోసం ఫ్యాన్ కి దూరంగా ఉండి షూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నేను రెడీ అయ్యే లోపే స్వెట్ వచ్చేస్తుంది. స్మాల్ క్రియేటర్స్ కష్టాలు. కాంట్ అఫోర్డ్ అ సెటప్. ఉన్న దాంతోనే మేనేజ్ చేయాలి. సో కష్టాలు తప్పవు. నవ్వొస్తుంది నాకు నేను వాడే ప్రోడక్ట్స్ని చూపించాలంటే. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ షో. ఫ్లోలో వచ్చేస్తే చూడండి, లేదంటే లేదు. సో ఇది ఇంత జూమర్లో ఎందుకుందంటే వీర్ డూయింగ్ లిప్స్టిక్ అండ్ నా దగ్గర మిర్రర్ ఏం లేదు. నేను జస్ట్ ఫోన్ కెమెరాలో చూసుకుంటూ ఐఎమ్ గోనా అప్లై దిస్ లిప్స్టిక్. ఫస్ట్ ఐ line my lips with this lip liner. This is actually from Swiss Beauty. I'm wiping off some excess lip balm ఎందుకంటే ఇది లిప్ బామ్ పైన పిగ్మెంట్ ఎక్కువ వేయదు. I think I should shut my mouth and do it. What are you doing, babe? నువ్వు చేసే లేట్ కి అందరికి తెలుస్తుంది దట్ యుర్ నాట్ గుడ్ విత్ మేకప్ అని చెప్పి. అవసరం లేదు. గాడ్. So I think I've lined it enough. This is another lipstick. ఇది నేను ఫిల్లింగ్ కి యూస్ చేస్తా. లైట్ గా I just dab it. I don't swipe it or glide it on my lips. I just dab it. Okay. So I think this is good, but gloss. నేను ఎప్పుడైతే గ్లాస్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశానో I can't resist myself from using this whenever I'm applying this combination. ఎందుకంటే it makes your lips look so much healthy and so good. So let's apply gloss. Gloss కూడా నేను I'm using it from Swiss Beauty. You can see that. So నేను ఎక్కువ గ్లాస్ కూడా అప్లై చేయను. I just take out the excess gloss like this because I think it kind of ruins the combination that I got. So just take some. I think ఎక్కువ pieces ఉంటున్నా, so I'm taking more. You can see
I can see the difference. Lips look healthier with gloss. చాలా న్యాచురల్ ఫినిష్ వస్తుంది. సమ్టైమ్స్ యూ మైట్ ఈవెన్ ఫీల్ లైక్ ఏమైనా అప్లై చేసుకుందా ఇంత కష్టపడి ఇంత షో చేసి అనుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ మేక్స్ డిఫరెన్స్ టు మీ. ఓకే, హెయిర్ నేను ఆఫ్ కెమెరా ఓపెన్ చేయబోతుంది. ఎంత మెస్సీ ఎంత క్లమ్జీ ఉంటానంటే అంత ఆంటీ వెల్ ఇమాజిన్ అంత మెస్సీ అండ్ క్లమ్జీ నేను. సో యా, here is my final look. मेरे साहिबा दिल ना किराए का थोड़ा तो संभालो ना नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा. I think I'm actually looking good in this white, this simple look. నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఓకే, gotta go. Bye. ఈ డ్రెస్ తోటి మన పని అయిపోయింది. సో ఐమ్ గోనా చేంజ్ ఇన్ టు మై సెకండ్ డ్రెస్. అది చేంజ్ చేసుకొని వస్తా. అప్పటి వరకు స్టే ట్యూన్. ఇది కూడా వైట్ డ్రెస్ కానీ ఇంకోటి షర్ట్ డ్రెస్ విత్ దిస్ బాక్స్ ప్లీట్ డిటైలింగ్ ఎట్ ద వేస్ట్ cinched waist with కోసం half raglan sleeves కొంచెం టైట్. ఐ డోంట్ నో మీలో ఎంతమందికి తెలుసు దట్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ అ క్లోదింగ్ బ్రాండ్. అందులో శాంపుల్సే ఈ 3 డ్రెస్సెస్. దీనికి సంబంధించి హ్యాడ్ టు క్లిక్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డ్రెస్సెస్. అందుకే ఆ రోజు అవన్నీ వేసుకొని రెడీ అయ్యి పిక్చర్స్ దిగాను, పిక్చర్స్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకున్నా. ఇంకా ఈ డ్రెస్ వచ్చేసరికి ఈ ప్రింట్ నేను కంప్లీట్ గా స్క్రాచ్ నుంచి చేసా. ఆ ప్రాసెస్ అదంతా కూడా నేను ఒక షార్ట్ చేసి పెట్టా. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్ దట్ షార్ట్ యెట్, గో అండ్ వాచ్ ఇట్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ అ లాంగ్ డే, 3 చేంజెస్, ఇల్లంతా పెంట పెంట, స్వెట్, అంతా చిరాకు.